हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे अब भक्ति मोमेंट के बारे में। तो मेन फीचर ऑफ भक्ति मोमेंट, ओके। द भक्ति सेंट अपोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल sacrifice and strict rules followed by traditional priest, okay. They promoted monotheism, worship of single god, and saguna Hindu sect worshipped god in a specific form, and nirguna fact believed god has no form, okay. The Saguna sect were divided into two major branches, Vaishnavism and Shaivism. Vaishnavism, they worshipped Lord Vishnu on his incarnation and were called Alvars. First female Alvar was Andal. She was a profounder of Bhakti movement. There were 12 Alvars of Vaishnavism. Shaivism, they worshipped Lord Shiva and were called Nayaravans. Nayaravans were a group of 63 Tamil saints, out of which 3 were female. Kraikal, Ayyamar, Mankhekar, Isai Nayakumar, क्या क्या नाम है, and Kapilakas, Kalamukhas, and Nathas are sect of Shaivism, while Sahyas is a sect of Vaishnavism. Lord Vishnu has 10 avatars: Matsya, Kuru, Varaha, Narasimha, Vamana, Parshuma, Rama, Krishna, Buddha, and Kalki. And chariot, Garuda, national emblem of Indonesia. Philosophy and founder. तो वीसी देवता रामानुज आचार्य, देवदत्ता एंड भेटा भेंट, निमारक आचार्य देवता माधव आचार्य, शुद्धा देवता वल्लभाचार्य, वेदेता श्री आदि शंकराचार्य. Sudatta Devta teaches that the world is real and emphasizes worship through idols. Sri Shankaracharya believed that this life and world is a myth and did not support idol worship. भक्ति मोमेंट्स एंड कबीर 1440 से लेकर 1510 तक. He was born in Varanasi. She was a disciple of Ramananda. Kabir Doha often criticized Hindu or Islamic dharma, pointing out the contradiction and superficialities in both religion. He belonged to Nirguna sect, and Visakha is a complication of the preachings by Kabira. Ramananda, 14th to 15th century. He belonged to Nirguna sect from North India. Kabir Das was his disciple. And Guru Nanak, 1469 से लेकर 1538, ही बिलोंग टू निर्गुणा सेक्ट एंड खटीरी कम्युनिटी. वल्लभाचार्य 1479 से लेकर 1531, ही गेव सुधा देवता फिलोसॉफी, ही गेव द फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग. ही सेड रामा एंड कृष्णा आर अवतार ऑफ विष्णु, ओके. विद्यापति 14 से 15 सेंचुरी. ही कंपेयर्ड पट्टावली लव ब्लास्ट्स ऑफ कृष्णा एंड राधा. विद्यापति 14 से 15 सेंचुरी. ही कंपोज्ड पद्मावली लव ब्लाड ऑफ कृष्णा एंड राधा. चैतन्य 1486 से लेकर 1533, ओके. ही प्रोफाउंडेड भक्ति मूवमेंट इन बंगाल नोन एज बंगाल वैष्णविज्म. ही इज नोन एज अ किंग ऑफ घोड़िया. ही फाउंडेड घोड़िया वैष्णविज्म. पुरंदरदास 1480 से लेकर 1564. ही इज नोन एज फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक. मीराबाई 1498 से लेकर 1546, डिसाइपल ऑफ रायदास रविदास. शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड शी वॉज ये राठौड़ प्रिंसेस. शी वॉज ए भक्त ऑफ कृष्णा. सूरदास 1483 से लेकर 1563. ही वॉज ब्लाइंड. ही बिलोंग टू आगरा. ही डेडिकेटेड ही लाइफ टाइम इन भक्ति ऑफ कृष्णा. तुलसीदास 1533 से लेकर 1623. ही वॉज ए भक्त ऑफ रामा. फेमस राइटिंग रामचरितमानस, कवितावाली, गीतावली. दादू दयाल 1544 से लेकर 1603. ही बिलोंग टू निर्गुणा सेक्ट. ही इज द फाउंडर ऑफ दादू पंथ. शंकरादेवा 1449 से लेकर 1568. he spread bhakti movement across Assam. He is the pro-founder of Satriya dance. He gave Bargit. Tyagaraja 1767 से लेकर 1847. He was from Tamil Nadu. He was a भक्त of Rama. Okay. And Bhakti saint of Maharashtra Janeswara and Janadeva 1271 से लेकर 1296. He was the founder of Bhakti movement in Maharashtra. He wrote contemporary one Bhagavad Gita, Bhagavad Tipika. He composed Abhagas and Namdeva 1570 से लेकर 1350. He is the founder of Varkari sect. The follow Varkari sect worshipped Vittal, a form of Lord Vishnu, worshipped in Maharashtra. Ramdas 1608 से लेकर 1681. He wrote 10 Bodha complication of his sermons. Bhakti saint of Karnataka. Basavana, he founded Lingayat Vaishnavism sect. He initially was a Jain and a minister in the court of a Cholakya king in the 12th century. He was a believer of Lord Shiva. He believed in monotheism. He was against caste system and Vedic rituals. I hope आप समझ पाए होंगे.